Hello, my dear students. We are come back to complete part 2, unit 2, period 2, text B. Is education important? The Facts About Education and Economic Growth by Andrea Wells. This title is the title of Andrea Wells' book. And this is an online book review written by Peter Carton. طبعا هنا عندنا عنوان لكتاب بروفيسور أندريا ويلز، ويوجد نقد من قبل الكاتب أو الرايتر بيتر كارتن على كتاب أندريا. Let us begin with the first line. Education leads to economic growth is a belief that senior people in education repeat endlessly. التعليم يقود إلى النمو الاقتصادي، وهذا يعتبر معتقد شائع بين كبار أو أواسط كبار التعليم. وهذا المعتقد is repeated endlessly يردد بشكل دائم بين هؤلاء الناس. And you might expect Professor Wells as a senior academic herself to join in. وأنت أيها القارئ ربما تتوقع بأن بروفيسور ويلز كسينيور أكاديميك herself أن تكون أو تنضم إلى السينيور بيبل وتتفق معهم أو معهم في اللي هي الاعتقاد بأن التعليم يقود إلى النمو الاقتصادي. As the title suggests، كما يقترح عنوان الكتاب، her book asks some brave questions and arrives at answers that others in the education industry might prefer not to hear. وأندريا ويلز سألت بعض الأسئلة الشجاعة وتوصلت إلى إجابات ربما البعض لا يود سماعها لأنها قد تكون مختلفة معهم في الرأي. This is not an academic book. هو ليس كتاب أكاديمي. It's essential reading for anyone interested in education. وهو يعتبر كتاب لأي شخص مهتم في التعليم. And I hope that means all of us. وبيتر يتمنى بأن يكون هذا الكتاب يشمل الجميع. Let us begin with paragraph number 2. Certainly there is plenty of evidence that economic success and education go together. بالتأكيد يوجد وفرة من الدلائل على أن النجاح الاقتصادي والنجاح التعليمي يسيران في اتجاه واحد. Most poor people and nations tend to be poorly educated, and most poorly educated people and nations tend to be poor. طبعا هذا يعتبر مثال من بيتر على أن التعليم والاقتصاد يسيران معا. فالشعوب الفقيرة اقتصاديا تكون فقيرة تعليميا، وبالعكس الفقيرة تعليميا تكون فقيرة اقتصاديا. But this doesn't mean that one causes the other. وهذا لا يعني أن أحدهما يسبب الآخر. This is false logic. ويعتبر هذا منطق خاطئ and is one of several assumptions that Professor Wells acquires. وهي تعتبر من أحد الفرضيات التي تساءلت عنها بروفيسور Wells. Let us look at the last paragraph. To be fair, لكي أكون عادلا في رأيي, she is obviously not against education in general. She هنا refers to Andrea's will. طبعا بشكل واضح هي ليست ضد التعليم بشكل عام. Her main conclusion is that getting more and more students onto university courses
يعني هنا توصلت أندريا ويلز إلى استنتاج بأن اللي هي التحاق الطلاب أكثر وأكثر في الجامعات any course at any university في أي جامعة وفي أي فصل دراسي produces not growth but unemployed graduates لا ينتج لنا اقتصادا أو نمو اقتصادي بل طبعا ينتج عنه خريجين عاطلين عن العمل. She argues that we should move money away from universities and put it into early years education instead. طبعا هي ناقشت بأنه يجب تحويل الأموال بعيدا عن الجامعات والدراسة الجامعية وبدلا من ذلك وضعها في السنوات الأولى من التعليم. طب هنا طبعا لسبب to make sure children all know the basic skills needed for life. طبعا لسبب انه الأطفال أو نكون متأكدين بأن الأطفال جميعا يمتلكون المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم. Let us answer the following questions. Question number 1. What do senior people in education repeat endlessly? ماذا يردد كبار التعليم دائما وبشكل غير منتهي؟ Education leads to economic growth. التعليم يقود إلى النمو الاقتصادي. وهذه العبارة كما تحدثنا عنها هي عبارة عن common belief، هي عبارة عن اعتقاد شائع بين أواسط السينيور people. Number 2. Why Andrea Will's opinion surprised readers؟ لماذا فاجأ رأي ويلز القراء؟ الإجابة because most people think education leads to economic growth. Andrea disagree with this idea. أن أغلب الناس تعتقد بأن التعليم يقود إلى النمو الاقتصادي، ولكن أندريا فاجأت القراء بأنها غير متفقة مع هذه الفكرة. What example does the writer give of false logic؟ ما هو المثال الذي وضحه الكاتب عن الفولس لوجيك أو المنطق الخاطئ؟ Economic success and education go up and down together, but that doesn't mean one causes the other. يعني النمو الاقتصادي أو النجاح الاقتصادي والنجاح التعليمي يسيران في اتجاه واحد، إما علوا أو انخفاضا، ولكن لا يعني أن أحدهما يسبب الآخر. Question number 4. What is the main conclusion for Professor Wells؟ ما هو الاستنتاج التي توصلت إليه بروفيسور ويلز في نهاية كتابها؟ Getting more students onto university course produces not growth but unemployed graduates. التحاق الطلاب في الجامعات لا ينتج عنه نمو وإنما ينتج عنه بطالة وخريجين عاطلين عن العمل. Question number 5. Why should we put money into early years education؟ لماذا يجب علينا وضع أموالنا في السنوات الأولى من التعليم كما وضحت أندريا ويلز في كتابها؟ To make sure children all know the basic skills needed for life. لكي نصبح متأكدين أن الأطفال جميعا يعرفون جميع المهارات التي يحتاجونها في حياتهم. Now let us complete the following sentences. Number 1. According to Professor Wells, plenty of students in universities leads to unemployed graduates. وفقا لبروفيسور ويلز طلاب الجامعات أو اللي هي according to plenty of students in a university leads to
unemployed graduates. طبعا هنا كثرة الطلاب في الجامعات يقود إلى خريجين عاطلين عن العمل. Number 2, to join in line 3 refers to Professor Wells agree with senior people in their common belief. انضمت إليهم يعني تعود على أن بروفيسور ويلز تتفق مع السينيور بيبل في اعتقادهم الشائع. Number 3 عنا في line 11 she و her refers to Professor Wells. Number 4 put it into early years education. it هنا أو the underlined pronouns or the pronoun refers to money. The last question in our lesson today is choose the best answer to the following questions. Circle A, B, or C. Number 1, in text A, what is the Secretary of State's view of his country's future؟ ما هو رأي وزير وزير التجارة والصناعة طبعا هنا في لمستقبل البلد أو مستقبل الدولة. The right answer here is C. He is afraid of economic competition from other countries. هو خائف طبعا من المنافسة الاقتصادية من الدول الأخرى. Number 2, in text B, what does Andrea Wells believe should receive more government investment؟ طبعا أندريا ويلز في text B تعتقد بأن هناك جهة ما يجب أن تتلقى استثمار أو استثمارات من الحكومة. هل هو higher education التعليم العالي، B pre school and primary education اللي هو ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية. في C عندك employment opportunities اللي هي فرص العمل واللي هي فرص العمل في وظائف مختلفة. The right answer is B اللي هي preschool and primary education. هي أهم جهة يجب على اللي هي الحكومة أن تستثمرها حسب ما رأي أندريا ويلز. طبعا this is the end of our lesson today. Thank you very much. Goodbye, my dear students. This lesson prepared by Miss Madeleine Abu Asad. Goodbye.